Ich will meine man untrue und verlius in Schließlich, den man zu heiraten, mitdem eine fair hat. Überraschenderweise taucht die Arme wieder auf, als mein best Freundin meinen Ex-Mann David heiratet. Wir ließen uns 2019 scheiden, nachdem mein untrue einem Kellner namens Caleb entdeckt hat. Obwohl es eine schwierige Situation war, meistert David sehr mighty word, und an sehr Scheidung verli friedlich. Zog für Arbeit und Studium in einer Stadt, während ich bei Caleb blieb, der trotz unserer Vergangenheit mein neuer Ehemann word. David und ich vereinbarten, hoffentlich miteinander Zugehen und gelegentlich Nachrichten und Geschenk zu besonderen Anlässen auszutauschen. Promoviert erfolgreich, aber ich hört nie wieder etwas von ihm. Das überraschte mich. Die David normalerweise sehr aufmerksam und zuverkommend war. War bekannt für seine Höflichkeit, selbst gegenüber flüchtigen Bekannten. Jeder in unserem Freundeskreis, einschließlich meiner Eltern und seiner Schwester, want, handgeschrieben Dankbrief von ihm erhalten zu haben. Jedoch hört nie wieder etwas von ihm. Die ihm eine Chance geben wollte, nahm an, Bruchabstand oder Verarbeit möglicherweise noch emotionalen Schmerz. In der Zwischenzeit konzentriert ich mich darauf, Caleb, der drei Kinder aus einer früheren hat, ein neues Kapitel zu beginnen und mich auf die Ankunft an seines gemeinsamen Kinds vorzubereiten. Der Spagat zwischen Family, Arbeit und Haushalt war stressig. Mein best Freundin aus Studienzeiten, Rachel, die in der Stadt wohnte, in die David gezogen war ebenfalls beruflich stark eingespannt. Als brillante Anwältin und nebenberuflich Dozentin in der Universität. Obwohl wir normalerweise nach langeren Pausen nahtlos wieder anknüpfen konnten, wird unser Kontakt immer seltener. Ich schenkte dem kein groß Beachtung. Die letzte Nachricht von erreicht mich Ende 2021. Sei want Stress im Job, und ich vermutet, dass sie viel Lake Jemanden News kennengelernt hat. Sei hat die Angewohnheit, bei neuen Beziehungen einfach zu verschwinden und wieder aufzutauschen, sobald sich die Lage beruhigt hat. Ich redet mir ein, dass wir so ein Phase durchmachten. Letzten Sommer besuchten Caleb und ich die Stadt, in der David und Rachel lebten. Ich versucht mehrmals, Rachel zu erreichen, in der Hoffnung, mich am Mittagessen oder auf einen Kaffee zu treffen, aber sie antwortet nein. Ich war enttäuscht, aber nicht überrascht. Ich nahmen, dass sie entweder beruflich völlig überlastet oder in einer neuen Beziehung war. Schließlich traf ich mich mit anderen Freunden und versagt, es nicht persönlich zu nehmen. Im Oktober besuchte ich dann ein Halloween-Party, die von einem alten Studienfreund veranstaltet wird. Diesmal ging ich allein hin und suchte nach einem Partner. Ich freut mich darauf, zu entspannen und wie legt Rachel wieder zu sehen. Und die war sie, als Cleopatra verkleidet, sich mit einem Glas Wein in die Bar zu setzen. Als ich ihn sprach, wirkte sie überrascht. Sie umarmte mich halbherzig und lächelte kaum. Hey, sagte ich, ein Gespräch anzufangen. Hey, ich hat dich im Sommer versucht anzurufen, aber ich habe erfahren, dass du stattdessen auf deiner traumhaften Hochzeitsreise warst. Wie aufregend. Entschuldig, dass ich mich nicht früher gemeldet habe. Ich war ganz in die Romantik vertieft. Aber mal, was ich jetzt bin, Mrs. Davis, Überraschung. Es ging alles so schnell, dass ich es kaum erwarten konnte, die Neuigkeiten mitzuteilen. Ich weiß, verrückt, oder? David und ich hatten ein stürmisch Romanz, die ein paar Jahre nach deiner Scheidung begann. Ich hoffe, du freust dich für uns, der fast 3 Jahren war, die in diesem verrückten Ding namens Leben miteinander verbunden sind. Lass uns bald mal wieder treffen, mein Lieb, und weitere wundervoll Geschichten austauschen. Ich schickte ganz viel Lieb und positive Energie. Nach diesem Vorfall fiel es mir schwer, Caleb mit denselben Augen zu sehen. Ich war distanziert und gereist zu ihm und hat große Schwierigkeiten. Die Verbindung zu den Kindern, die stundenlang in alten Fotos versunken waren, weckte Erinnerungen, die ich verdrängt hat. Davids Lachen,
wire mich nach einem stringenden Tag umarmte, sein Stillvergebung und das Tiefschweigen seiner unausgesprochenen Grollgefühl. Nach wochenlangem Grübeln über die Erinnerungen konfrontiert mich Caleb schließlich. Unser Streit eskaliert schnell, und ich wurde mighty untrüverwerfen überhauft. Ich konnte mein Gefühl nicht lange unterdrücken und erzählte von David, Rachel und Schmerz, den ich mighty mehr herumgetragen hat. Zu meiner Überraschung entfällt Caleb, dass dank der sozialen Medien die ganz sieht von der Situation gewusst hat. Dies Entfällungs erstort mein Vertrauen in ihn, und ich warf ihm vor, nicht früher reinen Tisch gemacht zu haben. Unser Wortwechsel wird hitziger. Caleb weist darauf hin, dass mein anhaltenden Gefühl für David offensichtlich seien. Ich weist sein Behauptung zurück und beharrt defensiv darauf, dass mein Gefühl kein Lieb, sondern angeloster Schmerz seien. Weil dank auch. Nach einem heftigen Streit, der bis am Sonnenaufgang dauert, ging ich schlaflos Arbeit und übernachtet anschließend bei meinen Eltern, etwas abstand zu gewinnen. Als ich einige Tage später zurückkehrt, stellte ich fest, dass sich nichts geändert hat. Es entbrannte ein Streit, in dem Caleb mir emotionalen Betrug vorwarf, und ich konnte nicht leugnen, dass wie erlegt hat. Sein Wort trafen mir hart, als darauf hinwies, dass mein Verhalten auf aufkeimend Gefühl für jemand anderen hindutit, wodurch ich mich fühlte, als würde ich den Verlass betrauen. In einem hitzigen Wortwechsel fuhr ich innen, beschimpfte und machte verletzend Bemerkungen über sein mangelndes Verständnis aufgrund seiner eigenen Freundschaften. Ich beruht mein Taten sofort, aber ich konnte die Flut von Trauer und Groll in mir nicht unterdrücken. In dieser Nacht, als ich wach lag, dachte ich über die Entscheidungen nach, die ich vor Jahren getroffen hat, in dem Bestreben, das, was ich für Glück in einer Beziehung hielt, zu erreichen. Ich hat geglaubt, Lieb sollte aufregend und unberechenbar sein, aber mighty David hat ich ein stabil, liebevoll und tief Verbindung, die ich leichtfertig für jemanden aufgegeben hat, der flutschtig Momente der Bestätigung bot, mir habe nicht wirklich verstand wie David. Jetzt schienen sogar mein engsten Freund die Leer zu füllen, die ich hinterlassen hat. Der liebevoll Mann, der neue Geburtsstage Vergus, sein Lieb durch Blumen und handgeschriebene Notizen sagte und neben mir im Bett las. Kostet mir immer die Stern, beverzer Arbeit ging. Derselbe Mann, dem ich Lieb geschworen hat, Rachel, ging nicht mehr ans Telefon. Sie hat sich der Welt hingegeben, die ich hinter mir gelassen hat. Trotz meines Versuchs, einen neuen Weg einzuschlagen, war das Fundament fehlerhaft. Rückblickend frage ich mich, ob dies das Wesen des Karmas ist. Kein tobende Stimme, sondern ohrenbetäubend still, das quälend Gefühl, von denen Vergessen zu werden, und denen wir so sehr festhalten. Auf der Such nach einem Abschluss und Verständnis stais ich nur auf die hart Realität, dass manche Verlust unwiederbringlich sind, manche Türen, einmal geschlossen, für immer verschlossen bleiben.